Next, health aspects of alimentary canal. The functioning of our digestive system depends on the food we eat. అంటే ఇక్కడ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం తీసుకునే ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనం ఒక్కొక్కసారి మనం బ్యాడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనము డిసీజెస్ వస్తాయి. అండ్ కొన్నిసార్లు డిసీజెస్ కంటే ముందు జరిగేది ఏంటంటే వామిటింగ్. వామిటింగ్ ఈజ్ ద బాడీస్ మెథడ్ ఆఫ్ రిడ్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్. మన బాడీలోకి మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అనేది హార్మ్ఫుల్ అనుకుంటే లేదా అన్వాంటెడ్ అనుకుంటే మనకి బాడీలో జరిగే ఒక మెథడ్ ఏంటి అంటే వామిటింగ్. ద పెరిస్టాటిక్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ స్టమక్ అండ్ ఓసోఫోగస్ రివర్స్ దేర్ నార్మల్ డైరెక్షన్ అండ్ ది ఫుడ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఈ వామిటింగ్ అనేది ఎప్పుడవుతుంది? మనకి ఈ పెరిస్టాటిక్ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టమక్ సంబంధించి అదేవిధంగా ఓసోఫాగస్ అనేది వాటి యొక్క డైరెక్షన్ అనేది రివర్స్లో చేస్తుంది. అప్పుడు ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళకుండా బయటకు వస్తుంది. What is the reasons for vomiting? There are many causes of vomiting, but one of the most common is overeating, especially when the food contains a high proportion of fat. So, overeating and high proportion of fat, in these two situations, మనం vomiting అనేది చేసుకుంటాం. Vomiting also occurs when we eat something very indigestible or poisonous. ఇంకా వామిటింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇండైజెస్టబుల్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు, పాయిజనస్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా వామిటింగ్ జరుగుతుంది. వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ గ్రీనిష్ వామిట్ యూజువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ బిలియస్ ఆర్ లివరిష్, వి గెట్ ఏ బిటర్ టేస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఓవర్ ఈటెన్. మనం కొన్నిసార్లు వామిటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే ద లీవర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు కాప్ విత్ ద ఎక్సెసివ్ ఫ్యాట్ అండ్ వి గెట్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాసియా. అంటే మనము ఎక్కువగా ఫ్యాట్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ లివర్ అనేది తన వర్క్ని కంప్లీట్గా చేయలేకపోతుంది. అట్లాంటి టైంలో ఇలా జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇండైజెషన్ ఈజ్ ఎ జనరల్ టర్మ్ యూజ్డ్ వెన్ దెర్ ఆర్ డిఫికల్టీ ఇన్ డైజెస్టింగ్ ఫుడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే హెల్తీ వితౌట్ ఇండైజెషన్ వీ షుడ్ ఫాలో ద ఫాలోయింగ్ ప్రికాషన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సింపుల్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్, రైట్? అండ్ సెకండ్ వన్ అవాయిడింగ్ టేకింగ్ ఏ వైలెంట్ ఎక్సర్సైజ్ సూన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఫుడ్. తిన్న వెంటనే ఘోరమైన ఎక్సర్సైజులు చేయకూడదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డ్రింకింగ్ ప్లింటీ ఆఫ్ వాటర్. మన శరీరానికి సరిపడినంత వాటర్ తాగాలి. నెక్స్ట్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ టు అవాయిడ్ కాన్స్టిఫికేషన్. ఏ సీరియస్ కండిషన్ ఆఫ్ ఇండైజెషన్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై స్టమక్ అండ్ డ్యూయోడెనల్ అల్సర్స్. ద కాజ్ ఆఫ్ దిస్ మే బీ ద కైండ్ ఆఫ్ డయట్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్ హ్యాబిట్స్ అండ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా. మన బాడీ లోపల అప్పుడప్పుడు అల్సర్స్ అవుతాయి కదా, అవి అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ లేదా ఇన్ఫెక్షన్ లేదా మన అలవాట్లు, కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు. నెక్స్ట్ డిసీజెస్ డ్యూ టు ద మాల్న్యూట్రిషన్. అవర్ డయట్ షుడ్ బి ఎ బ్యాలెన్స్డ్ వన్ విచ్ కంటైన్ ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, సాల్ట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. వాట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ మీన్స్ ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, proteins, vitamins, minerals, salts and fats. 2/3 of world population is affected by food related diseases. Most of them are facing various diseases due to the lack of balanced diet. So our diet should be a balanced one. Eating of food that does not have one or more than one nutrients in required amount is known as malnutrition. What is malnutrition? Eating of food that does not have one or more than one nutrients in required amount is known as malnutrition. Poor health, willful starvation, lack of awareness of nutritional habits, socio-economic factors are all the reasons for malnutrition in our country. What happened with malnutrition? Malnutrition may be protein malnutrition, calorie malnutrition and protein and calorie malnutrition. Let's discuss some of these diseases caused by the above reasons. Kwashiorkor disease. Observe this picture. This is due to the protein deficiency in diet. Kwashiorkor అనేది ప్రోటీన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది. ఇది వస్తే ఏమవుతుంది? బాడీ పార్ట్స్ బికమ్ swollen due to accumulation of water in the intercellular spaces. Very poor muscle development, swollen legs, fluffy face, difficult to eat, diarrhea, dry skin are the symptoms of these diseases. Next, marasmus. Observe this picture.
Marasmus is due to deficiency of both protein and calories. This is due to deficiency of both protein and calories. Generally, this disease occurs when there is an immediate second pregnancy or repeated childbirths. Symptoms of this disease is lean and weak, less development muscles, dry skin, diarrhea, etc. Next, obesity. Apart from the deficiency diseases mentioned above, the constant intake of high calorific food may lead to a condition called obesity. In this condition, a person gains extra fat and becomes overweight. Obese children may suffer from problems related to cardiovascular, renal, gallbladder, etc. Next, vitamin deficiency diseases. Vitamins are organic substances. They are micronutrients required in a small quantities. Vitamins అనేది మన బాడీకి పెద్దగా అవసరం లేదు. Actually, vitamins are not synthesized in the body. We do not generally suffer from vitamins deficiency. The source of vitamins to our body is through two ways. One is diet and other is bacteria present in the intestine. Vitamins are classified into two groups. One is water soluble vitamins and other is fat soluble vitamins. Water soluble vitamins are B complex and vitamin C, and fat soluble vitamins are vitamin A, D, E and K. Here observe vitamin table. This table is given in textbook also. Observe one carefully.